Bienvenidos a la octava clase de este curso de inglés pre-intermedio completamente gratis. I upload a new video every Monday and Thursday, so make sure you subscribe to my channel in order to receive notifications. And don't forget to join the Facebook group where you can find all of my resources and my presentation. Today we are learning about modal verbs, for example, should and can. We are also going to learn about modals of deduction, like might. And finally, we are going to check modals in different tenses. Hoy el enfoque de toda la clase va a ser los modals, como can, should. Y luego vamos a ver modals of deduction. Y al final vamos a checar modals en muchos diferentes tiempos. Let's begin. So the first thing we are going to study is modal verbs like can and should. So, here we have 6 different modal verbs. Should, shouldn't, can, can't, must, and mustn't. Okay? And I want you to decide which category they fall into. Are they obligation or not? Are they a recommendation or not? Are they an ability or not? Or are they permission or not? And there are others, okay? Hay otros. For example, should, you should go home is a recommendation. Okay? Deberías ir a casa. You should go home. You shouldn't eat that. No deberías de comer eso. You shouldn't eat that. Okay? So should and shouldn't are recommendations or not. Can is an ability or not. For example, he can speak French or she can't sing. Él puede hablar francés. Ella no puede cantar. Can is also used for permission. For example, you can start the test now. Puedes empezar la prueba ahora. Or you can't park there. No puedes estacionarte ahí. Okay, so can and can't are used for ability and they're used for permission. Must and mustn't are used for obligations, very strong obligations, okay? You must pay the fine. Debes pagar la multa. You must pay the fine. You mustn't tell him. No debes decirle. You mustn't tell him. So these are modal verbs, okay? A lo mejor están familiarizados ya con can, can't y posiblemente should, shouldn't. Must, mustn't no es tan común, pero sí se utiliza. Y luego los a lo mejor más comunes son have to, has to, and don't have to, doesn't have to. Technically, these are not modal verbs, but they function in the same way in that they change the meaning of the sentence. Técnicamente no son verbos modal, pero tienen la misma función en el sentido de que cambian el significado de la oración o la urgencia, ¿no? Yo juego o yo tengo que jugar, son muy diferentes. Sin embargo, aquí los vamos a incluir porque son tan comunes como can y can't, ¿no? Have to, don't have to. She has to be home at 9 p.m. Tiene que estar en casa a las 9. It's an obligation, okay? She has to. He doesn't have to do it. No tiene que hacerlo. It's not an obligation, okay? So has to and have to are about obligations. It's not recommendation, it's not an ability, and it's not permission. It's about obligations. So I hope this is relatively easy. Espero que esto es relativamente fácil porque les estoy diciendo las traducciones y funciona básicamente en la misma forma, ¿no? Must and mustn't is debes o no debes. A strong obligation. A recommendation, deberías o no deberías. You should, you shouldn't. Una habilidad o un permiso, you can or you can't. Puedes o no puedes. Have to and don't have to are also obligations. Tiene que o no tiene que. So, an agony aunt, doctora corazones, en inglés es la tía de la agonía. My mother-in-law, mi suegra, keeps trying to tell us how to raise our child. Okay, so, my mother-in-law, mi suegra, sigue intentando decirnos cómo crear nuestro hijo. Es tan frustrante. It's so frustrating. Okay, so here's some advice, consejos, right? Okay, you have to calm down. You have to calm down. Everybody has problems with their mother-in-law, okay? Tienes que tranquilizarte, todo el mundo tiene problemas con su suegra. You should talk to your wife first. Deberías hablar con tu esposa primero, so together you can decide how to fix this situation.
para que juntos puedan decidir cómo arreglar la situación. You mustn't get angry. No debes enojarte because grudges can last for years. No me acuerdo la traducción de grudges. Cuando tienes un sentimiento contra alguien durante mucho tiempo y no lo dejas ir. Because grudges can last, pueden durar años. So here we have lots and lots and lots of examples. Now you have to calm down. You should talk to your wife. You can decide together. You mustn't get angry. Grudges can last. So this is like ability. Pueden durar, okay? This is ability too. Pueden decidir. No debes, deberías, tienes que. Here's another situation. I think my son is getting bullied. Creo que le están haciendo bullying a mi hijo. ¿Qué debería decirle? What should I tell him? Okay, you have to talk to him. You can't avoid the issue. Evitar el asunto. Tell him he should report it at school, but it doesn't have to be him. You can report it. He can't ignore it. Okay, stop the video. Tell me if you can find the modal verbs. Okay, here we go. 3, 2, 1. Have to, tienes que hablar con él. You can't avoid, no puedes evitar el asunto. Tell him he should report it. Él debería reportarlo en la escuela, at school. But it doesn't have to be him, pero no tiene que ser él. You can report it. Tú puedes reportarlo. He can't ignore it. No lo puede ignorar. Ok, aquí tenemos 3 más situaciones para que ustedes, como tía de agonía o doctora corazones, resuelven los problemas con consejos, ¿no? So here, give advice, consejos. I'm not sure which university degree to choose. No sé qué carrera universitaria escoger. We are considering buying a dog. Estamos considerando comprar un perro. I want to abandon my city life and go live in the forest. Quiero abandonar mi vida en la ciudad y ir a vivir en el bosque. So here are 3 different situations. I want you to write some advice, un párrafo de consejos como yo hice. You can put it in the comments in the YouTube or you can put it on the Facebook group. And as a community, we can work on it together. Y como comunidad podemos trabajar en ello juntos. Okay, so here we have the modals that we have been studying. Los modals que hemos estado estudiando, ¿no? These are all for present tense use. Estas formas estamos hablando del presente, ¿no? Must, go, can, do, should, buy. It's all present tense. Here are some more less common modals, okay? También existen may or may not. Básicamente significa lo mismo que can y can't. Es muy formal, es muy educado, es una manera muy educada de pedir permiso. En lugar de decir, can I go to the bathroom? La gente a veces dice, may I go to the bathroom? Y es muy formal. ¿Ok? Si el maestro también es muy formal, va a decir, no, you may not. ¿Ok? También could. Esto es mucho más común. Could, de hecho, es can en el pasado. ¿Ok? Yo podía. I could. Pero también lo utilizamos en el presente para pedir permiso de una forma muy formal, en lugar de can. Could I ask you a question? Podría hacerte una pregunta, en lugar de puedo hacerte una pregunta, ¿no? Es un poco confuso, ¿no? Could siendo can en pasado y también lo utilizamos en el presente para pedir permiso de una forma muy formal. Pero en presente lo utilizamos solamente para preguntas. O sea, could I ask you a question? Could I go to the bathroom? Could I have some money? Could I tell you something? O sea, son maneras muy formales de preguntar, pero luego en la respuesta sería can, can't. Otro modal es ought to, ¿ok? Se utiliza de la misma forma que should and shouldn't. Es súper formal y es súper británico, ¿ok? En su mayoría del uso, pero también es común escuchar en Estados Unidos oughta. I oughta go. Debería de irme. I oughta go. Pero pues, escribiéndolo, etcétera, somos creo que únicamente los británicos que lo ocupamos. La mayoría de la gente dice should and shouldn't. I should go. En lugar de I oughta go. Bueno, vamos a hacer ejercicios. Let's do some exercises. Go to point number 1 in the description to do the activities. Así se ve la página de la actividad. So, we have to fill in all the gaps and press check to check your answers. Llenar los espacios y presionar en check para checar las respuestas. Utilizar el botón de pista para tener una letra. Bueno, vamos a intentar. I leave early tomorrow morning or else I'll miss the flight to London.
Yo salir temprano mañana, si no voy a perder mi vuelo a Londres. Ok, entonces va a ser tengo que o debo, ¿no? Supongo que va a ser must or have to. I have to or I must. Vamos a intentar con ambos a ver si nos da I must. Bueno, pues acabo de checar y solo acepta la respuesta must para la primera. Pero en realidad sí se puede poner I have to. I have to leave early tomorrow morning. It's an obligation, it's strong, or else I'll miss the flight to London. But in this particular page, it's only accepting the answer must. Okay. La respuesta tengo que salir temprano mañana es perfectamente bien, pero en esta página por desgracia solo acepta must. Okay. The pupils hand in their homework by Friday. Los alumnos entregar su tarea el viernes. Ok. No creo que va a ser should. Ok, creo que otra vez estamos hablando de obligación, must or have to. Esta vez voy a escoger have to, aunque must también funcionaría. Let's check it. Okay, awesome. Have to. Finish the rest of the activity and I'll see you in a moment. I hope that went well. Let's continue. So now we're looking at modals of deduction, like for example, might. ¿Qué significa eso de modals of deduction? Bueno, estamos hablando de la posibilidad de algo o deducir algo. Modals can be used to express levels of probability. Okay? Modals se pueden ocupar para expresar niveles de probabilidad. Okay? Por ejemplo, for example, I have lost my keys. He perdido mis llaves. I've lost my keys. And here we have different possibilities. They must be near. Deben estar cerca. They have to be in my jacket. Tienen que estar en mi chaqueta. They might be at work. Quizás están en el trabajo. They may be upstairs. Quizás están arriba. They could be in the kitchen. Podrían estar en la cocina. They can't be far away. No pueden estar lejos. So, of these 6 sentences, which ones are very sure, which ones are possible 50-50, and which ones it's not, definitely not, okay? De estas 6 oraciones, ¿cuáles son sí estoy seguro que algo? ¿Cuáles son es posible, como el 50-50? ¿Y cuáles son así de que estoy seguro que no? So they must be near, and they have to be in my jacket. I'm very sure, okay? Deben estar cerca. Tienen que estar en... Estoy diciendo que hay una alta posibilidad. Estoy muy seguro, right? I'm saying there's a high possibility that I'm very sure. They might be at work. They may be upstairs. They could be in the kitchen. These are all 50-50. It's possible, okay? Might and may and could in this context of deductions or possibility all are the same. It's 50-50. And then they can't be far away. Estoy seguro que no están lejos, ¿no? They can't be, no pueden. Here's some more examples. Your brother looks terrible. He must be sick. Very common to hear that in English. Tu hermano se ve malísimo, se ve terrible. Debe tener algo, debe estar mal. My wife is angry with me. She might have a point. Mi esposa está enojada conmigo. Quizás tenga un punto. O sea, she might have a point. No, that can't be true. No, no puede ser verdad. That can't be true. Okay, so this is like a possibility. It's not possible. Let's do an exercise. Go to point number 2 in the description to open the activity. Okay, this is what the page looks like. If you go down, it says modals of deduction. We have another explanation here. Otra vez está explicado la diferencia entre must, can't, and so on. And here we have to put the right modal for these situations. Okay, so that... be Danny. Esto ser Danny. He said he was going abroad this week. Ok, él dijo que iba a salir del país esta semana. Pero entonces estamos asumiendo que no puede ser él porque dijo que iba a salir. Entonces no puede. Debe ser él. Quizás es él. No puede ser él. Ok, that can't be Danny. He said he was going abroad this week. Finish the rest of the activity and I will see you in a moment.
I hope that went well. Let's continue. Okay, so now we're going to look at modals in different tenses, okay, en tiempos diferentes. So, what we have been studying today, lo que hemos estado estudiando hoy es esto, ¿no? Must or mustn't, can, can't, should, shouldn't, have or has to, don't have to, doesn't have to, may, could, ought to. These are all present tense modal verbs for permission, ability, advice, etc. Okay? In the past, we mentioned you can say could or couldn't. You can say was or was not able to, ser capaz de, and had to or didn't have to, okay? Different ways of talking about permission, ability, and advice in the past. No podía ir, I couldn't go. Or I wasn't able to go. Es otra forma de decir could not. No era capaz, no podía. No tuve que hacer el examen, I didn't have to do the exam, okay? Estamos hablando en el pasado. In the future, I will not be able to. Can no se puede ocupar en el futuro tal cual. En español sí, ¿verdad? Poder o podré o voy a poder, pero en inglés no se puede decir I will can or I am going to can. Tenemos que utilizar la misma cosa de be able, ser capaz o tener la habilidad. I will not be able, no podré. I will not be able, or I will be able, podré. I am not going to be able, no voy a poder. Okay? Pero no se puede decir, como dije en inglés, no se puede decir not going to can. No. Can is present only. And can't the same. Present only. For past we say could or was able. In future we say be able. Okay? Will be able, going to be able. Have to, obviously can be used again in future as well. Will have to, tendré que. Voy a tener que, I am going to have to. So the big point is words like can and can't and must and should, these are modal verbs and they do not act in the same way as other verbs. Okay? El punto muy importante aquí es que son modals y actúan de una forma muy diferente. Con cualquier otro verbo como be or have or do, se puede decir will do, going to do. Okay? Will be, going to be. Will have, going to have. Okay? But can and should and must and may and could and ought, it's not possible to say will can, going to can, will should, going to should. It's not possible. When we're talking about deduction, we can use these for both present and future. For example, they might be in the kitchen, present, right? It might rain tomorrow is reference to the future. Quizás llueve mañana. Llueve mañana. Llueve es un verbo en presente, ¿no? Rain. Pero nos estamos refiriendo al futuro, utilizando la palabra tomorrow, ¿no? Otro ejemplo es, could you tell me the time? ¿Me podrías decir la hora? Estamos hablando de ahorita. Ahorita me podrías decir la hora, present. Podría llegar tarde a clase. Estamos refiriéndonos a futuro, pero estamos utilizando la misma palabra de could or might. La cosa más interesante es esto. Cuando estamos hablando de lo que pudo haber sido en el pasado, eso sí está chido. A mí me gusta mucho la gramática. May have been, could have done, might have said. O sea, ¿qué fue eso? Pues pudo haber sido, it may have been. ¿Dónde está mi sándwich? Alguien lo debe haber comido. Someone must have eaten it. Okay, this is pretty cool grammar. Okay? But this is like, all of this stuff pretty much is B1, B2, intermediate to upper intermediate. Les estoy platicando de gramática que todavía no hemos llegado a ese nivel, vaya. Pero, como estamos hablando ya de modals in present, que sería como nivel básico, y eso de en el pasado y en el futuro, a lo mejor estamos hablando ya de pre-intermedio, intermedio. Esto de deduction en el pasado ya es intermedio, es B1, B2. Pero pues ya que lo mencioné, vamos a ver si podemos entenderlo. So now that I've mentioned it, let's see if we understand it. So, for example, look at this picture. Miren esta foto. Here's some examples. The driver may have fallen asleep. El chofer pudo haberse dormido. The driver may have fallen asleep. The builder, el constructor, el que hizo el muro, debe haber estado borracho. The builder must have been drunk. Estoy seguro. Debe haber estado borracho.
Igual, the builder could have been angry with the driver. That's very possible. El constructor, el builder, pudo haber estado enojado con el chofer. Pues sí, a lo mejor estaba enojado con esa persona, el dueño. Esto no pudo haber sido un choque. This can't have been a crash. It's too clean. Es demasiado limpio. Pues sí, no es un choque. This must have been a design decision. Esto debe haber sido una decisión de diseño, ¿no? Y en todos estos casos estoy hablando en el pasado, de cuando se creó esto, cuando se hizo esto, ¿qué pudo haber sido la razón, ¿no? O sea, ¿por qué se hizo así? Y bueno, ya di 5 opiniones, ¿no? De lo que pudo haber sido, debe haber estado, de lo que debe haber pasado, ¿no? También puedo hablar en el presente. Si estoy viendo esto en el presente, estoy hablando en el presente, puedo decir, it might be a car store. Puede ser una tienda de autos, ¿no? A lo mejor es algún tipo de anuncio. Here's another image for you, ¿ok? Otra imagen para ustedes, tomado desde alguien manejando que ve que la línea blanca se fue por un lado. So here are some examples, right? The worker, el trabajador que estaba pintando la línea, ¿qué pudo haber pasado ahí? What could have happened? Okay? So you would say the worker might have fallen asleep or something like that, right? The vehicle, el vehículo que estaba pintando la línea, tal vez tuvo una malfunción. Another driver, otro chofer, tal vez venía del lado equivocado y hizo que el chofer del vehículo de pintar se fuera al otro lado de la calle. No sé. ¿Qué pudo haber pasado? What could have happened? I want you to take some time to write some examples. You can write some examples in the comments on YouTube or on my Facebook group if you want. That's fine. What could have happened here? What could have happened here? ¿Qué pudo haber pasado aquí? Coulda and shoulda significan could have and should have. Está mal escrito gramáticamente, pero vas a escuchar que la gente dice eso a veces. En lugar de decir could have, dicen coulda. Or should have, shoulda. Let's do some exercises. Go to point number 3 in the description to do the activities. So this page has different levels. We can look at, for example, grammar test 2. Grammar test 2, I like. So let's try this. In grammar test 1, it's B1, B2, modals, deductions about the past. Why were there no buses yesterday? ¿Por qué no hubo autobuses ayer? Maybe it was the snow or they been on strike. Quizás era la nieve o quizás ellos... Pues estamos hablando de posibilidades, ¿no? De que maybe, quizás, ¿no? Entonces yo creo que va a ser might have. Y luego puedes ir al número 2. Okay, the grammar test 2. Finish the activities and I'll see you in a moment. I hope that went well, but it was a level higher than we are used to. Sí fue un tema un poco más avanzado de lo que realmente estamos viendo ahorita. Entonces ya no les voy a poner más actividades por hoy. Vamos a un song time. Ok, hay bastantes canciones que tienen modals en el presente, como can, can't, should, shouldn't. Pero escogí este ejemplo nada más. Tiene apenas 4, pero les doy un momento para que los busquen. So there are many, many songs with present modals, okay, like can and should. This song has 4, 3, 2, 1. Okay, so Jack Johnson is talking about we are better together. Estamos mejor juntos. Better is a comparative, you know that. There is no combination of words I could put on the back of a postcard. No hay ninguna combinación de palabras que yo podía poner escrito en un postal. No song that I could sing, but I can try for your heart. Ninguna canción que yo podría cantar, pero puedo intentar por tu corazón. Our dreams, and they are made out of real things. Nuestros sueños que están hechos de cosas reales. Por ejemplo, una cajita de zapatos lleno de fotos, like a shoebox of photographs with sepia-toned loving. O sea, con amor en las fotos que está como de color sepia, que es como de fotos, fotos como ya viejitos.
Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. El amor es la respuesta, por lo menos para la mayoría de las preguntas en mi corazón. Como, why are we here? Like, why are we here? Like, why are we here? Como, ¿por qué estamos aquí? ¿Y a dónde nos vamos? And where do we go? ¿Y por qué está tan difícil? And how come it's so hard? It's not always easy and sometimes life can be deceiving. No siempre es fácil y a veces la vida puede ser, te puede como, no es decepcionar. Bueno, sometimes life can be deceiving. La vida te puede decepcionar. I'll tell you one thing, te diré una cosa, it's always better when we're together. Siempre está mejor cuando estamos juntos. Siempre está mejor cuando estamos juntos. Bueno, no es una canción muy buena ni una canción que tiene muchísimos ejemplos, pero aquí les dejo, ¿no? The Weeknd, una canción que se llama I Can't Feel My Face. Una canción por el grupo Air, I Can't Live, no puedo vivir sin ti. Elvis, no puedo evitar de caerme enamorado contigo. I can't help falling in love with you. Shakira, I can't remember to forget you. No me recuerdo olvidarte. The Beatles, we can work it out. Lo podemos arreglar. Andy Black, we don't have to dance. No tenemos que bailar. Halsey, you should be sad. Deberías estar triste. And Billie Eilish, you should see me in a crown. Me deberías de ver con una corona. Hay muchísimas canciones que por lo menos en el título tienen modals en el presente. Voy a dejar un enlace a la canción de Jack Johnson de We're Better Together, pero bueno, a mí es una canción que más o menos me da igual. Hay canciones mucho mejores, ¿no? El problema con estas canciones es que no tienen muchos ejemplos. En el título o en el coro tienen 1 o 2 y ya. Hablando de canciones que tienen modals en el pasado, hay una que otra famosa. Roxette, from 1986, It Must Have Been Love. It must have been love, but it's over now. Eso, ¿no? Debe haber sido amor. Foo Fighters, I Should Have Known. Debería de haber sabido, I Should Have Known. Y hay muchos más artistas que también tienen canciones que se llaman esto, I Should Have Known. Journey, It Could Have Been You. Pudo haber sido tú. From 1986. Red Hot Chili Peppers from 1991. I Could Have Lied. Pude haber mentido. Y a lo mejor la más famosa es Adele. La canción es Rolling in the Deep y la línea es We could have had it all. ¿No? We could have had it all. Pudimos haber tenido todo. We could have had it all. So yeah, not exactly a fantastic song time, but many, many different options and examples. That's everything for today. Don't forget you can take a test, which is in the description below, to check if you understood a class today. Remember to subscribe to my channel to get notifications of my videos every Monday and Thursday. And don't forget to join the Facebook group to download all of my resources and my presentation. Thanks for learning English with me, and I'll see you in the next class.